A very good morning to one and all. This is Paul Naresh from DVR Academy Nellore. So as usual, we are on the series. So this is the third video we are releasing, which are going to be discussed about Kholraush law of independent migration of ions. So what is the meaning of the independent migration? Actually, substances are two kinds. We know that those are electrolytes and non-electrolytes. So non-electrolytes, they will not conduct any electricity in the aqueous solutions or in the molten state also. Whereas in the case of electrolytes, which can able to conduct the electricity, either in the aqueous solutions or in the molten state. The electrolytes are again classified into two types. One is the strong electrolyte, another one is the weak electrolyte. Generally, strong acids, strong bases, and the salts produced from the strong acid, strong bases can come under the heading of the strong electrolytes. Whereas weak electrolytes, weak acids, weak bases, and the salts produced by the strong acid weak base, and the salts produced by the weak acid strong base, and weak acid weak base, they will come under the weak electrolytic condition. Generally, the alpha value for strong electrolytes is equal to 1, and the alpha value for weak electrolytes is always less than 1. So the alpha value for strong electrolytes is equal to 1, that is the maximum value, and the alpha value for weak electrolytes is less than 1, always less than 1. But this degree of dissociation or this dissociation value, that depends upon the concentration. If concentration is more, your conductance will be less. If concentration is less, your conductance will be more. When the concentration will become more and more and more less, or when it will reach its infinite point, that is called as the infinite dilution. Infinite dilution. At infinite dilution, the degree of dissociation of weak electrolytes is equal to 1. At infinite dilution, when the concentration is almost negligible. So therefore, at that condition, the weak electrolyte will show degree of dissociation value is equal to 1. Then the first point is how this electrolytic conductance will arise. Basically, conductance is two types again. One is the electronic conductance, which can be shown by the metals and graphite-like materials with electrons. Second one is the electrolytic conductance through the ions. It can be shown through the ions. So, under the influence of the electric field, the ions present in the electrolyte will migrate towards their respective electrodes. For example, electrolytic cell, in the case of the electrolytic cell, the anion will migrate towards anode, the cation will migrate towards cathode. Due to that mobility, it will conduct the electricity. But that mobility in turn depends upon the charge applied. Or the mobility in turn depends upon the what is the electric field you are applying. So therefore, the electrolytic conductance will be arised due to mobility of ions of an electrolyte under the influence of electric field. Next one. So once the electrolytic when get into the solution or itself is converting into the molten state, అది రెండుగా సపరేట్ అవుతుంది కదా, ఇట్ విల్ బి సపరేట్స్ ఇంటూ క్యాటయాన్ అండ్ యానయాన్. క్యాటయాన్కి ఒక కండక్టివిటీ వాల్యూ ఉంటుంది, యానయాన్కి ఒక కండక్టివిటీ వాల్యూ ఉంటుంది. దట్ ఈజ్ వాట్ ఇండిపెండెంట్ మైగ్రేషన్. ఇండిపెండెంట్ మైగ్రేషన్, దే ఆర్ నాట్ డిపెండింగ్ ఆన్ ఈచ్ అదర్. వన్స్ దే డిసోసియేటెడ్, ఒకసారి డిసోసియేషన్ జరిగిపోయిన తర్వాత అవి ఇండిపెండెంట్ గానే బిహేవ్ చేస్తాయి, ఒకదాని మీద ఒకటి డిపెండ్ అవ్వవు. డిసోసియేషన్ అవ్వడానికి టైం తీసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే ఆపోజిట్ చార్జెస్ మధ్యలో అట్రాక్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి డిసోసియేషన్ అవ్వడానికి టైం తీసుకోవచ్చు. బట్ వన్స్ డిసోసియేట్ అయిపోయిన తర్వాత అవి ఇండిపెండెంట్ గానే బిహేవ్ చేస్తాయి. దెన్ ఆ కండిషన్ లో ఒక ఎలక్ట్రోలైట్ కంప్లీట్ ఈక్వివాలెంట్ కండక్టెన్స్ ఆర్ కంప్లీట్ మోలార్ కండక్టెన్స్ ఎవరి మీద డిపెండ్ అవుతుంది? సో ఎవరి మీద డిపెండ్ అవుతుందంటే ఇండివిడ్యువల్ కండక్టెన్స్ ఆఫ్ ది యానయాన్ అండ్ ఇండివిడ్యువల్ కండక్టెన్స్ ఆఫ్ ది క్యాటయాన్ అట్ ఇన్ఫైనైట్ డైల్యూషన్. అదే సెకండ్ పాయింట్ చూడండి,
The equivalent conductance of an electrolyte, especially at infinite dilution, will be the algebraic sum of the equivalent conductances or mobilities of cation and anion at infinite dilution. Then, so here I am considering acetic acid as the weak electrolyte. Definitely, acetic acid, weak acid. So, equivalent conductance at infinite dilution of acetic acid, that will be equals to the equivalent conductance of the anion, equivalent conductance of the cation at infinite dilution. At infinite dilution. So here the name of the anion is acetate and cation is the H plus ion. Then equivalent conductance of acetate ion is directly proportional to the mobility of the acetate ion. How faster it is moving. If it can able to move faster, then movement kanaka faster ga unte under the influence of the electric field, then equivalent conductance ఎక్కువగా ఉంటుందమ్మా. So therefore, if you remove the proportionality, one constant will be there, that is 1 F. F means 1 Faraday. Basically, 1 Faraday is equal to 96,500 coulombs. This is the charge carried by 1 mole of the electrons. The charge of the 1 mole of electrons is 1 Faraday. So now I am applying 1 Faraday of the charge. 1 Faraday of the charge. So therefore, with 1 Faraday of charge, this is the mobility and this is the equivalent conductance. And at the same time, equivalent conductance of H plus ion will be equal to the 1 Faraday into mobility of the H plus ion. Mobility of the H plus ion. So therefore, equivalent conductance of acetic acid, that will be equals to the mobility of the anion plus mobility of the cation. That is what algebraic sum. So therefore, if you common the Faraday, then you will get equivalent conductance of anion plus equivalent conductance of cation. That's it. Or finally, you can write it, the equivalent conductance of acetic acid, that will be equals to the same way. What first we have written, equivalent conductance of acetate plus equivalent conductance of H plus. Okay. So this is what statement. So first of all, how the conductance process will be arranged. Movement of the ions or mobility of the ions. Second one, how this mobility of the ions will be equals to the electrolyte value or conductance value of the electrolyte. So the equivalent conductance of an electrolyte at infinite dilution, because we are considering this for weak electrolytes, at infinite dilution will be the algebraic sum of the conductances of the cation and anion at same infinite dilution. This is what Kholraush law. సో ఎగ్జామ్లో ఈ ప్రాసెస్ లేదా ఈ కొంచెం పార్ట్ రాసి 2 అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయమ్మా కోల్రాష్లకి. ఆ 2 జస్ట్ సింపుల్గా మెన్షన్ చేస్తే చాలు, యూ విల్ గెట్ ఫుల్ మార్క్స్. అవి కూడా చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్, సో వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద calculation of equivalent conductance of weak electrolytes at infinite dilution. At infinite dilution. యాక్చువల్గా వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ కి ఇన్ఫైనైట్ డైల్యూషన్ దగ్గర వాల్యూ డైరెక్ట్ గా ఫైండ్ అవుట్ చేయడం, ఇట్స్ లిటిల్ టఫ్. దట్ ఈస్ నాట్ దట్ మచ్ ఆఫ్ ఈజీ. అదంత ఈజీగా కుదరదు అనమాట. అందుకని మనం కొంచెం స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ నుంచి యూ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ దిస్ వాల్యూస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఈక్వివాలెంట్ కండక్టెన్స్ ఆఫ్ ఎసిటిక్ యాసిడ్ కావాలి అనుకోండి మనకి. సో ఫార్ములా ఏంటి, ఈక్వివాలెంట్ కండక్టెన్స్ ఆఫ్ ది ఎసిటేట్ అయాన్ ప్లస్ ఈక్వివాలెంట్ కండక్టెన్స్ ఆఫ్ ది హెచ్ ప్లస్ అయాన్. ఇలా డైరెక్ట్ గా వాల్యూస్ కావాలంటే దొరకవమ్మ మనకి.
You have to bring these values through indirect manner. అది ఎలాగంటే CH3COONA, HCl and NaCl. Basically, these are strong electrolytes. ఇవి స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్. వీటిని యూజ్ చేసుకొని మనం ఫైనల్గా ఈ ఈక్వేషన్ని తెచ్చుకోగలగాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది ఎలాగో చూడండి. ఈక్వివాలెంట్ కండక్టెన్స్ ఆఫ్ ఎసిటిక్ యాసిడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈక్వివాలెంట్ కండక్టెన్స్ ఆఫ్ సోడియం ఎసిటేట్. This is the salt of weak acid plus strong base plus equivalent conductance of HCl minus equivalent conductance of NaCl. If you spread them out, equivalent conductance of acetate ion plus equivalent conductance of Na plus ion plus equivalent conductance of H plus ion plus equivalent conductance of Cl minus ion minus equivalent conductance of Na plus ion and minus equivalent conductance of Cl minus ion. So equivalent conductance of Na plus and minus Na plus, Cl minus and minus Cl minus. Finally, what you are having? Equivalent conductance of acetate plus equivalent conductance of H plus ion. So this is what equivalent conductance of acetic acid. This is the indirect manner we are getting. Because you are dealing with the weak electrolyte. Weak electrolyte direct values ఉండకపోవచ్చు, but strong electrolytes ఉంటాయి కదా. So we have to derive those values from the strong electrolytes. This is very simple. First application amma. Second application, 1 minute. Actually, second application is about degree of dissociation. Alpha value. Calculation of dissociation constant. Dissociation constant of weak electrolytes. So dissociation constant is nothing but equilibrium constant. So when equilibrium will arise, in the case of the weak electrolytes only. See, in the case of the strong electrolytes, NaCl, which have kept in aqueous condition. Aqueous condition లో కనుక NaCl ప్లేస్ చేస్తే ఇక్కడ మనకు అసలు పెద్ద రిస్కే అవసరం లేదు. అది డెఫినెట్గా 100% Na ప్లస్ Cl మైనస్ గా డిసోసియేట్ అవుతుంది. బట్ వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ టేకింగ్ ద వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్, ఈవెన్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ది aqueous కండిషన్, కంప్లీట్ గా డిసోసియేషన్ జరగదు. డెఫినెట్ గా ఒక పాయింట్ దగ్గర ఈక్విలిబ్రియం ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది. దట్స్ ఇట్. డెఫినెట్ గా ఈక్విలిబ్రియం ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది. అసలు ఈక్విలిబ్రియం అనే కాన్సెప్టే వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ కి అప్లై అవుతుంది. సో దేర్ ఫోర్ డెఫినెట్లీ దేర్ విల్ బి సమ్ కాన్స్టెంట్ ఎట్ దట్ ఈక్విలిబ్రియం. దట్ ఈస్ ద ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ dissociation, that is called dissociation constant. So therefore basically acetic acid in aqueous condition, it will be dissociated into acetate aqueous plus H plus aqueous amma. So therefore consider initially means when reaction has not started at, అప్పుడు ఎసిటిక్ యాసిడ్ కాన్సంట్రేషన్ C moles per liter, ఎసిటేట్ కాన్సంట్రేషన్ 0, H ప్లస్ కాన్సంట్రేషన్ 0. ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర ఎప్పుడైతే ఈక్విలిబ్రియం రీచ్ అయిపోయిందో, ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ ఎసిటేట్ ఈజ్ C into alpha, H plus is C into alpha, and the decrement in the concentration is C into 1 minus alpha. C into 1 minus alpha. This is what dissociation. So therefore K is equal to C alpha into C alpha divided by C into 1 minus alpha. So CC will get cancelled off. Therefore K is equal to C into alpha square divided by 1 minus alpha. Actually this is from chemical equilibrium. But దీన్ని ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీకి అప్లై చేసేటప్పుడు alpha value, degree of dissociation of an electrolyte, that will be equals to the equivalent conductance at a given concentration. Equivalent conductance of acetic acid or electrolyte. For example, equivalent conductance of electrolyte, లేదమ్మా కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంటే
దీన్ని ఇంకా సింప్లిఫై చేద్దాం. ఓకే. Equivalent conductance of electrolyte at given concentration divided by equivalent conductance of electrolyte at infinite dilution. So what is the meaning of given concentration? That means that is not at infinite dilution. That is at some other concentration value. There the alpha value will be equal to this one. But in the case of chemical equilibrium, this is the dissociation constant. So you can substitute these values here. So therefore, K equal to C into lambda C divided by lambda infinity divided by 1 minus lambda C divided by lambda infinity. That implies K equal to C into lambda C divided by here actually square amma. C into lambda C square divided by lambda infinity minus lambda C divided by lambda infinity into lambda infinity square. So finally that equals to 1 minute more. And finally that equals to K equal to C into lambda C square divided by lambda infinity into lambda infinity minus lambda C. Okay, so these are the applications incurred by the Kholraush law. సింపుల్ అమ్మ, ఫస్ట్ Kholraush law రాసేసి తర్వాత ఈ రెండు అప్లికేషన్స్ రాయగలిగితే ఇట్ విల్ బికమ్ వెరీ ఈజియర్. ఫుల్ మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి. ఓకేనా? సో ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అమ్మ, ఐపీఈ సెకండ్ ఇయర్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. బోత్ రెండు స్టేట్స్ కి పనికొస్తుంది, ఏపీకి అండ్ తెలంగాణకి. సో ఈ క్వశ్చన్ మీకు యూస్ఫుల్ గా అనిపిస్తే, ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, డివిఆర్ అకాడమీని ఫాలో చేయండి. థ్యాంక్ యూ.